Malala malie aho eiki mo elelei e Tonga hono kutoa, whia ke o taritani lelei ki mo tolo, ke o mo ngahi o ngongo mo le te o kai uma ai televisone Tonga ki he hoani, i he wakaiko ia ki ngahi ulu i o ngongo. Whakatai au ngā i le sisita candidate whilia no pele nuku me pepa pānoti ka whawhawhunga no pele. Toi lelei, malo mo wawiang e ngā aue ai ma o mawhai ki wewe i hono tonga i kina to uloa ato ngani mehe ue sia topo mehe wewe. Pea le ko te komsoni whili e ni ihina anau le sisita loi ki he whili i he whainga maali e le sisita o e mahina ni. O kuta epe ngahi tala noa kehe ana iange pehe ai tau wakai ki ngahi o ngongo whamumutaha me malae o e sipotike o ma ai to unga ko ia o e ea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki iki, ko au Liliani Polutele. Ko whakatai au ngai he komsoni whili e le sisita candidate whili anō pele nuku me he pepa pāloti e gau whawhawhonga candidate ko ia ma ai whawhawhonga no pele. Ko hono whapapau i eni ki he ngongo ai le dio mo i televisone Tonga e supervisor whai whili pita woki. Te tawakai ki he whakai ki iki mo senolita toi vai. I he whai ki eke a ngonga le dio Tonga mo i supervisor whai whili pita woki nane pehe. Ko i makato o ngai whakata au ngā e laisen candidate whili anō pele nuku ke whawhawhonga no pele, tupu me he iai ngai hopo me ngai mo ua i whakamau anga. O kumahino whatatau ke he lao, o kumalawa ke to'o ai hingoa toko taha candidate mei he pepa pāloti, mei he aho e whitu hili ai le sisita. Koe tōtaka koe nia nei pe mahara ni ngai hopo ki mua. Koe tōtoni whoke koe kau candidate ki, plasau pe candidate hoi ki, kau mai kau candidate koe kau whawhonga kakai. Tahe ngai e liu wane whai taun, nei talia e whalea ia ki konstituto nei. Ka pau ke a taha ko whai whamanga tatau pe tongani poko mōri. Ka tōtoni ko ne ea no mua hulu ko bankruptcy. E koe whotu e whamanga whatatau ke tau ngai tōtoni a taha. Ke ni tāna ke ngai mua ko ia. E te ke mofu aia ke kau e kau candidate. Aena e whai kono le sitapa. Nā mana, me hape tō tāko nia mai tō matala me whamanga kuku i kai ki a tūtun pehe. Ko hinga ela e nai whai e ngā ko ia, nai le sitai pe te o mai pe whamanga pa mai me ki Moimoi a tala mai. Tana ia pe e u tūtu o nia na e oswhai. Mātu ngai anō to e removo i ngoi tō tāko i. O koe pe tūtu nia ki ai. Ka kupau ke whai ia i he aho e whitu me, ako na whai le sita. E ko ka pau kia tahea whakauka pe he kai meni ku whuto o muia. Mua pe whō muia mune whakawhono, whakahoko mai ka mātou. Au ma whatonga e rewa ke whakahoko ke kakai whanua ka tō tāku ni ku polo muia. Te rewa ke te asio mai mua pe paparo ki mo e. Pe koe mea ko ia ia whai katua pe aho e whitu me le sita candidate. Nei tui pehe e wuki o kia ngai whamatalak whi awi a ki holo o pehe, o kia kau candidate ki he whawhunga kakai o kinau holo mui, ka nani whakamahina o ku te eke holo mui hataha, e he nea o mai ki ahoni o kei tūma o pea kau candidate, i he toko whitunga fulu mātaha o ku vei pā, ke nau whili i aho tu apule lulu. Maloko le tua te mine kau candidate ki o ki kei kia hataha iau, le tala mai ki holo mui. Tatau pe ngai e kau candidate koe nge tō whunga kakai. Tuke beka ni ke taha e whirikoe hau e ki ne te tō no hingo ana e ko hinga nei ngai tutun whaka nei ngai e whakamawanga. Ka koe tūkoe te mini ki ke te ia taha e withdraw ka me toko whitu taha koe ni nga lesita candidate ke whirikoe e kau whawhunga kakai. O kumahino ko nōpele nuku na le sisitaia ke candidate i he whawhawhunga nōpele i Tongatapu ni, mo e whawhawhunga nōpele ki he wahi whanua e wā. Ka i he whatai au ngai a ene candidate e ke vei pāpe e toe ngai kau nōpele i he ongo wahi whanua.
Koe vai whanua Tongatapu o kauka no pele lasike, no pele maafu, no pele tuiwaka no pele vaia, mo no pele vehala. Koe toenga kaukanti teiti whawhawhanga no pele I he vai whanua ewa, o kauka no pele lasike, no pele tuiwaka mo no pele vehala. O kumahino ku toi pēr aho e taha pe whakahau koe whaitūtu uni e kakai ki hono whili e nau taktaha whawhawhonga ki whalea lea, mo I aeta pou a vuki ki he kakai e mahu inga o e whili whakapoto. O kūtui e ki sea o I whalea lea no pele whakawhanua kua veteki I he ahoni, ai ngahi launga, mo hoha a mihi kakai o e whanua whikau aki mo tuunga malu mo hao, ai mauanga vai mo a takai o mga tuunga mihi lahi ko ia o e veve. Ko hili e ni hono whakailonga I he pongponge ahoni ai lava I ngāwe, ki hono fotu o e senta pe o fisi fo e ni ma o mawhai ki veve I tapuhia, pe heke na whakiato e ngahi mea ngāwe ke tokoni ki he whatongia koe aku nā whai me tapuhia I hono tokangai kina o e veve. Ko e whakawhi whakalangalangi ka koe e kisea o e whalealea no pele whakawhanua I ene mea o whakailonga I ka kanto I ngāwe mo e tokoni kua whai ma ai mao mawhai ki he veve. Ko e makamaile maho inga eni kua ausia e tongani he sektoa ki he veve, Ia mahino kua hoko eni koe whawa e maho inga ki ngāwe o kua whai mea mao mawhai ki veve, kau hika malu mo e hao, ai tuunga mo uilelei ai kakai o e whanua, o I ngata pe I e whia mao ke tauhi ke maa mo uilelei e a takai, ka ke whapapau I o ku maa e mao anga vai I lalo whanua, me he vewe o ku tauhi I tapuhia. Ko e tokoni koe ni o ku ngata pe I he senta pe office for oma ai kau ngāwe, ka ku kau kiai mohona fotu ue ngahi e lia lako anga veve kua osi vai vahe ke tauhi mo toku kiai e veve. O ku kau ki he ni ngahi loli veve e nima, o kau kia loli uta mai ama mafa, mo I kalasi ke he kehe pe on loli ki hono tokangai kina o e veve I tapuhia, o te tau pe, me I hono tāna ki atu ko ia mihi ngahi tōku I kono. Koe kakato I ngā weni makato unga I he tokoni whakapaanga I pankei wharakaraka e sia I he whingai aki mo e pule anga tonga, ka nai te tāngi ngā weni I he poto ngā we whanua mo e koloa whaina tola. I mea a e kisea o I whalea lea no pele whakawhanua, nā ne whakamalo ia ai tokoni kua whai I he pankei wharakaraka e sia pe ADP, I mahina na e lahi hono tuku noa I o I kaitoka ngai kine tuunga malu mo e tāwe linga ngā veve tapuhia, ka I he ahoni, ko hā mai whakarakaraka I wheitu oni, pea malu ki he kakai, whakataha mo I kau ngāwe. Nā ne mea, ne lahi ngahi launga ne mau e he whalea lea, whikau aki, mo I tuunga maa mo hei sini ko ia, ai kakai o whanua me he wesia tupu me he veve. Ka nā ne mea ko hoko eni kene veteki ngahi hohaa mo I tāla whili me he kakai. Ko e polo kalama ngā weni ni tālu I ka mata mihi wāwhi taha hi wāhili e whakamooni pule a ngā mo I panke ADP ki hālea pau tola Amerika e wa taha pe ni tolu miliona ke whakaivia ai tūloa ato ngani I ngahi ngāwe ki he ngahi e lia ko ia ki ota o kau kiai me ngahi ngāwe ki he ātakai me tuunga mo uilelei e kakai pehe pe ki hono tokangai kina o e whililiwa ki o e ea. Pe tale kita whakawhitu e panke ADP tongani Paulwin whakaotusia, koe tā walupoiniwa 7 miliona mihi panke ADP, pea 3.04 miliona koe tokoni mihi pule anga Tonga. Koe whakaamu ke tokoni ki hona whakalilei e to unga o kia Nuku'alofa pea ke whakaivia, ai ngahi ngāwe o ku whai ki hona tokangai kina e ātakai ke hui, koe ngahi we sia mihi whiririwaki o ea. Mahino pe koe polokalama ngā weni o ku konga la lahia e whā o kāo kiei e ngāwe koe ni kua whakailonga I he aho ni. Ne whakaha e he pule lahi e poto ngāwe whanua mo I koloa whakaina tula tāni la kula, koe tokanga e whingai a kini koe hiko maho inga e mau mawhai ki he wewe, ki he tūloa whakawhanua a Tonga. I mahino e hoko e ni ke tokoni ki he ngāwe o ku whai, e he mau mawhai ki he wewe, ki hono malu I kakai me ha whaahinga maha ki ala mau me he wewe, pe mao anga vai tupu pe me he wewe. I kai ngata I kau hoko e ni ke whapapau I, ai mo uilelei ko ia, ai kele I mahino, koe taha e ni, I he te whaaki o ko
maanga mo uimi ai kakai tō lai o tongani. O kuna tokanga kuhi o kutana ki antu ki tapuhia ai kalasi ke kehe o vewe me ngahi feitu ke kehe. Pea ku hoko no whakaivia ai mea ngā ue mo whakanau koe o tapuhia ke toi lei mo whakalakalaka ngei e nau ngā ue ki hono tokanga i kina o vewe ke malui mi haane ue sia ai vaila lo whanua pehepe ke oa e ue sia e ngahi kolo kaunga api. Lolo tonga ni o ku mahino pea ku kau heni mo senta pe office for oma e kau ngā ue. Ai ane pehe mi ngahi hoa ngā ue koe whakaamu ke nofo mo malu gei e kau ngā ue lolo tonga e nau ihe feitu uni tau te fito ke whai heni hono whakaivia mo whakaloloto ai e ilo mo tau kei e kakai whiwhine ku nau ngā ue i ta whaaki koeni ke vewe mo ngahi ta whaaki kehe pe e to koni ai office for oni. Ne whamawhai heni me pange ADB e mau inga ke kau ngāwe. Ke nau ngāwe lele ake ngahi mea ngāwe ni, pehe e ne tapo ki he pule anga ke nau invest i ngahi ngāwe e ko whai i he maama whai. Ki he wewe ke hiko e malo mo i to uloa ai whonua o i ke ngata pe i he loro tō ngani ka ki he kaha una. Kua whakatoanga i he komsoni whili ai iaie ni ihina nau lesi sita loi i he whainga maalia lesi sita o i mahina ni. Ai ne whaata, ma ai ni ihi te eki ke lesi sita tu o taha ki he whili, pe toki hoko nau taua taha i he aho taha nima o Septema ki he mahina ni, o ko haa heni ai supervisor whai whili, ko hike tu unga whalalaanga ko ia o he whili, senoli tato i vai mo e whaai ki iki. I he whaike eke a ngonga le te o Tonga, pea mo e supervisor whai whili pita wuki na ane pehe. Ko hili hano whama opa le sisita, le Tongatapu i he mahina nina e haha kei e kakai ne os le sisita pea i he ngahi whaianga whili kehe. Ka koe le sisita ko e ni, na le sisita ia i he wāhinga kehe. I he ene pehe i kai ki āsa he nau hingoa i he lisi e whili i he aho tu apule lolo. Pene kawa no le sita mai koe kakai whanua, tamtatau pena ki ata pēni ki nau le sisita for all, Tau mau whatonga e wepe mai ni ihi. I whai maha taimi mai koe ambi September whai mai. Ne na osi le sisita na tu he whaitu kehe. E na te o mai na tau ke le sisita tu oua, No taimi kou whakahua te ke sistemi. Tau mai pe sistemi aka tau tā koe ane osi le sisita he whaitu kehe. E na pe reo koe ke lawa whakahua na ingoa e whaitu koe ni na te o mai ke le sisita. E ko kai pe o ke mai ke kakai koe ya. O kai ke nau kau na tōna he tue, ai naka ke tue whaha hiki e taimi koe ni. Ai le sita peng na tō koe, fo o ne ki kai ke nau le sita na tōna whetu. Koe ka ku, koe mau whenga peke whetu taka na tō ke whakahoko ka na tō ka ku, whanaka te haka pe ka venga koe ake. Ke tau whi mai no haka pe ma ka kai koe ni. Koe he ku, o kia po whokia ke te hao mo ngai whamatala pe kai ke mo on. Ki whai aka na le sita kita. So ma whakatonga e, taimi koe na whakahua he tamai ki e mai le sita koe ne whakahoko mai pēra he sistemi e koe tō koe ni na le sita e whetu e ta. Na koe kakai koe ake nau kei Filipina i whetu koe ia. Koe tokanga avuke, koe hui o hoko e ni ke wesia i ngai whai anga whili i he ngāwe kākā ko e ni. O kumahina koe ngāwe pango ko e ni, o iai pe e tau tea ai lao ki ai. Keu hika maho inga ke whakaivia ai ngāwe o ku whai me he whare maha ki vai o la. Kua whoa ki atoa i e siasi o Tonga tawa taina e tokoni whakapaanga e tolu mano ki he poate a ahi ki vai o la ke tokoni ki e nau ngāwe o ku whai ki hono tukangai kina ai ngai whia mao vivili ko ia o ku whia mao me vai o la. Ko e whakaamu ke tokoni ki hono whiau e ngai whia mao vivili. Ko e hiko e tuunga mo uilelei ko ia e kakai o ku nau tauhi. Ko e whakahiki ki mo Petipa Lake i lo lahia. I he whakamatala a Palestini o siasi, Reverend Semis Fonua na ane pehe, ko e whakaamu, ke hoko e tokoni, ke ne whakawhainga maalie ai ngāwe o kwhai i he poate, ko e uhi ko e mo uilelei whakalukufua ai kakai. I he whakamatala a Sekilitali o i komiti whenga paanga i poate a ahi ki Vaiola, ne pehe ai e Lupe Ilaiu, e tokoni lahi e ni ki ono whakapaanga mo whakaivia aki e nau ngahi ngāwe ko whakotu tuu ke whakakato ki e tau whaou. Koe konga eni e ngahi tokoni me siasi mo i whanua, ko e uhi, ko e mahu inga whatongia e poate ma ai whale maha ki, i he mahino,
Ko ki nau tolu o kulahi ki whakakato i ngahi whie mao whakamea ngā ue mo whakanau nau e whale maha ki, ai o i kai malawa ke whakapaanga e patseti ai pot ngā ue mo ui. I ene pehe koe tahe ngahi tau mua ngā ue e tokon lahi ai e paanga kua whuaki, koe whenga ke veteki palopalema whaka uhila o whihanga ngai me whale maha ki i he taimi o mate ai uhila. Koe tokoni whoki o tauni, koe tā ke ti, ke lava o mau hasilini whiunga, ke whakatau mai ai mea ngā ue, tene lava o solo vai a ngahi palopalema koe ni whekau aki pia moe wheto aki ai uhila. Ai koe UPS, o whakaono pōni, tene mawhia ke fua, he mō mea ipe, koe ngahi mea ngā ue whakauhila koe e whare mahaki o kulahi whauwhaua. Pea o whie mau ia, ke iai ha mea ngā ue tene lava o whakapalanisi, ai ngā ue aki koe o iwi me he uhila. Pea koe tāketi ia koe o tauni, ke mau ai mea ngā ue matu aki mahu inga koe ia, koe whie mau bibiri ia koe o tauni. E kau ken mo e nau whenga ke whakanau nau aki ai whale maha ki Viola, hanga hisea e malawa ke whie maali ai e kau tauhi, lolotonga e nau tauhi mahaki i whale mahaki, koe uhi o whie mao ke tokangai kina mo e nau tuunga mo ui lelei. Mahino pe ko lawai ngahi ngā ue lahi o whakakato e pua teni, o kau ki ai hono langa o e ātakatakai, kene malu e whānau o tauhi i he waa whakalelei ata mai e whale mahaki, whakataha mo no malu e ngahi kau ngā api, ko hono whakotu e tau anga mea lele ma ai ngahi mea lele ui tokoni whakawawe, ke ofi ki e loki whie mao tokoni whakawawe pe emergency, mai ngahi ngā ue ke he pē. Ma ai ngongo ai le tio ma televisione Tonga, ko au Betty Blake, ilo lahia. Na e te tau moe hā ai whia ai mātu a tauhi whānau o whānau wako. I ako anga whakateknikale a hapanilolo i he ikuna ka whakafa ai whānau wako e toko walunga fulu māua i he whenga ako o ako angani ki he tau whaka ako wano wani mā. Koe whānau wako na anau kau i he tāna ki tuunga e tauni mi he ngahi malae ke he pē o kau kei e malae o e wheimea toko ni koe whao ulu, tui me teu i oi wala. Koe taritari ka kai me ngāhui oi mea toko ni me ngāhi ta whaaki ke he pē. Koe make he anga e whenga koe o ako angani he tauni, koe kawatu ki ai whānau wako o kunau whaingata i a whakaisino, ai ane whamamawhai i he pulea koe ako anga maletina hiliate, koe whakaamu ia ako angani, ke tokoni ke te kinau tolu ko toa pe o whie mao e tokoni. I he mea e whakawhi whakalangalangi ka koe minister, potu ngā we ako mo ako ngā we tuke tā uhila me langi whasi, na ne whamamawhai hene mahu inga hono whakaivia, a tale niti ko ia e whanau whaingata ia whakai sinoni, ia mahina o kutaki taha pēr tamasii me taha hine takitaha i o nau ngāhi tale niti. O ko pōpō ka kato ki whainga ko koe ni o whai. Ai ko tau i koe tīveti. E ko tū i koe halawhanonga e ki he tō lahi tātonga. E kai ki tau o ko toa ele pi, kai ki tau o ko toa MPPS. Slelei au pita pe ako whakakate mika, pa ko tū i koe whakaamuia mo misi e mātua tō lahi. Alu nau whanau ako toke tā maumanga matai tohi maulunga. Ka tau sio holo koi anga e tau no fō. Ke ngai mea te tau whie mau lahi tahe aho ki he aho koe whainga ako koe nok mo whakahoko. I he whakamatala whakatau ko ia pule ako o ako angani pehi ai e maletina hiliate, koe ako angani ni ka mata mai aki he tau ni whanau wako e toko te au tolungo fulu maono. Pea i he nea o mai koe ki he aho ni, koe toko walungo fulu maoa pe eni ko nau kau i he tāna ki tounga. I he lolotonga e tau ne nofu me a ko e whanau wako e toko hua noa o mga tunga eni me heni ihi ko e hiki whanua ki tua pule anga me ngahi uhinga ke he pē. Ko e wakailewa eni ki tuunga o e ea i hono toko mai me waa wakaimatangi a tonga i fua amotu whakahoko atu ia e pesa kuila. Malo lau mare ho eki pia moerere e tau toto, tai tari whiwhia ki motoro ki e tau whamatala ea ko ia ki he whia whini. Ko e toto o ko ngalahi e wane e tau whamatala ea. Alo mari e pe ki ko ngalahi ngai vai whanua ko ia o tutonga.
taim le len ke whakahoko tau ngahi ngā ue ki tu o ta tau pei tōkanga pe whoki wharehanga. Kai tau whanau at poe me he whia whini ko ki a pongi pongi whatau ngā iangi. Wala pa ki au whia fo tunga langi pia moha uha tu umoto ia ngai whei tuu. Ke kotoa pe ngai vai whanua ko ia o tu tonga. Makai te wani ke tau I misate lai te whatau ngā iangi ngai vai whanua ke whakatoke lau. Tau te whito ki niwa who'ou pe who ki niwa Tongatapu ia ngai alo tā maki uha. O kune kei ngā unu mai pene ta whaaki whakatoke lau ko o tu tonga. Tau te whito ki niwa who'ou malapa ke ne o mai ha uha tu umoto whanau ngat ko ia. Te whiawhini ka pongi malapa ke lola ia ngai taimi. Pake ngai vai whanua rewa ko ia o wawau haapai Tongatapu pe mo e ua lai ki alo maari e pe. Tuke ngā taimi au kia fo tungai langi pe malapa ke mua o tu umoto ia ngai wheitu e ni ihi. Pakai te wani ke tau ngai whatokanga ko ke ngai potahi o ke tu pe whatokanga hako pe mo e whare I ke whangi waka iki ke tokanga he o ki tahi ke kotoa pe ngai potahi ko ia o tu tonga. Kai he pasuki a hini mako ka hoko mai whatonga ngi au tā maki uha ke tau ta whakahake. Ai aku ni ngā unu mai ke tau ngā hiwai whanua ko ia o wawau haapai ka pe whoki hongo ni wa I he tua pule lulu pe mo e whalai te ko ia keni. Kai te tau pe waha alo maari o kune toka ki he tau potahi whakatonga ake. Ai a tau fuhia ko toa pe o tu tonga I whakaosinga ko ia wikeni pe mo havili o kuangi mālo hiangi mo hako. Pe miha ake ki he tonga ake ki kotoa pe nahi vai whanua pe mo potahi ko ia o tu tonga. Kai tau whanau ngat ko ia he whia whini ko ia pongpongi whatau ngā iangi. Lai ki alamari pe ke ngai vai whanua ko ina wawau haapai Tongatapu pe mo ewa tuke ngā taimi au whia fo tungalangi mo ua tu mato ia ngai wheitu. Tau whai tokanga ki au tāmaki uha ko ke whatoke lau ne ngā unu holope o ofi he e lia ko ina niwa whaou malapa ke ni mai ha ua tu mato o malapa ke lola ia ngai taimi pe au whia ki ngai vai whanua rewa ko ia o niwa Tongatapu. Wangi pe tau tokanga matangi me hake mo e toke lau hake mai re tahi. Tongo fulu ke hua noa ke hoa te au toke mai re tahi wanima ke kotoa pe ngai potahi ko ia o tu tonga. O lau tako fua maa whana ke poni tigri se wa taha ki Tongatapu pe mo ewa te au peke tigri se wa tolu ki he ongo niwa. Tau whamatala ea rewen ka pongpongi whatau ngā iangi kei whi au pe alo maari e ngai vai whanua ko ina Tongatapu pe mo ewa. Kai pe he whoki ki niwa Tongatapu pe mo niwa whaou pe aku ngā unu maari e rewa au tā maki uha ko ina ia tau ta whaaki whakahake ke ofi mai ke vai whanua wawau kai pe whoki haapai I he whia whikoia pongpongi pe mo ahatu o pure lulu. Ke iangi pe tau toka anga matangi pe mehe hake mo e toke lau hake ke kotoa pe ngai potahi ko ia o tonga o au ke mai tahi. Hongo fulu ke hua noa ke hoa pe a hiki e ko mua ke mai tahi wanima ke kotoa pe ngai potahi ko ia o tu tonga. Onunga taha koe whama whana ke ahoi a pongpongi ki kotoa pe o tu tonga au pe tigri se sasi wa walu ki Tongatapu pe mo ewa pe au pe tigri se sasi tolu noa ki he ongo niwa. Tai mi hua pe mo I mamaha ko e tahi maha toka ia te miti hongo fulu ke taha a hengi tau maari hoko totonu ai fitu a pongpongi. Ko la a me mahina hopo la a te miti hongo fulu ke hono a pongpongi pe a tō ia I osi minite taha pe me fitu me fiafi pe ko ia pongpongi. Hopo mahina te miti wano ke nima a hengi pe a tō ia osi ono me he ono he fiafi pe ko ia a pongpongi. Whaos pe tau wakai ki e tau whamatala ea koe ki he aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa. O ka mata he tua prenulu e wikeni ke he monite koe e wikaha u whatonga hengi. Whe awa pe muha au whia pe malape ke muha uha tu moto. Tau te whito ki whalaite pe mo toko naki. Kai pe whoki he monite koe e wike kaha u. Fua mawhana, malunga tahai au ki te glise siase. Wano ki he wawalu. I aho e nima ka hoko mai ki Nuku'alofa. Koe ka kato ia e tau whamatala ea. Malo apito ho mumea mai, ka mumea. Ko e whamumitaha i he tuunga oi ea, ka tau toi wakaiangi pehe ki ngāhi ulu i o ngongo. Whakatai au ngā i e le sisita kantiteiti whilia no pele nuku me he pepa pālo ti e ka whawhawhunga no pele. Toi lelei, mālu mo wāwea nge ngā ue maumawhai ki wewe i hana tō ngai kina o i tō loa ato ngani me he wesia topu me he wewe. Pea le kote komsoni whili e ni ihi na anau le sisita loi ki he whili I he whainga maali e le sisita o e mahina ni. Mo e kakato I pia o ngā hiongongo me le tio kai uma a ai televisione tō ngā ki e hoa ni mo e whakaamu ne o taki kotoa atu pia ki loto whale kotoa. Kai malo e tau ke I whi au mai, ka mō mea.
Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga news for tonight. Making headlines, disqualification of Lord Nuku candidacy from the ballot for Thursday general election. Concern raised over illegal registrations during extended voter registration period. And 82 Ahupanlolo Technical Institute graduates celebrate achievements. We'll have these and more stories later on in the bulletin together with sports to wrap up with the latest weather update. Now for the stories in details. Lord Nuku candidacy has been disqualified from the ballot for the upcoming Legislative Assembly election scheduled for Thursday. This was confirmed to Tonga Radio Tonga News by Supervisor of Election Peter Vuki. Let's take a look. Speaking to Radio Tonga News, the Electoral Supervisor Peter Vuki says that the basis for disqualification of Lord Nuku candidacy for the Nobles representative seat stem from exceeding bills and outstanding legal matters before the courts. It is understood that under the law, a candidate names may be removed from the ballot within 7 days after registration. Vuki added that there have been circulating claims suggesting that some People's Representative candidates have withdrawn. However, he clarified that as of today, no one has withdrawn and all 71 registered candidates remain in the running for Thursday election. Lord Nuku had registered to contest the Nobles representative seat for Tongatapu and Ewa constituency. Despite the disqualification of his candidacy, the remaining nobles in those constituencies are still eligible to contest. The Tongatapu constituency includes Lord Lasike, Lord Ma'afu, Lord Tuivakano, Lord Vaya and Lord Ve'hala. The remaining noble candidates for Ewa constituency are Lord Lasike, Lord Tuivakano and Lord Ve'hala. It is understood on Thursday the people will cast their votes to elect their respective representative to the Legislative Assembly, and Vuki reminded the public of the importance of voting responsibly. The Asian Development Bank has officially handed over to Waste Authority Limited the newly completed landfill cell-free, along with a new office and workshop facility and newly procured waste operation equipment. This marks a significant milestone for Waste Authority Limited as these developments strengthen Tonga's nationwide waste management operations, enhance climate resilience, and improve public health service delivery. Liliani Polutele with more on that story. In his remarks, the Speaker of Parliament, Lord Fuafanua, highlighted the significance of the occasion, noting that it addresses many long-standing challenges within the Waste Authority and responds to complaints raised in Parliament regarding waste management issues. From Parliament, we've been watching Waste Authority and we've been questioning Waste Authority for many years. Last year, we inspected Waste Authority and we saw that there were many issues that have been resolved today. And that includes the compactor. I'm sure people are aware. In the past, there have been fires in Tapu here. There have been many issues here resulting from the breakdown of the compactor, and I understand that the compactor is now up and running. There have been complaints that we've received in Parliament around water and sanitation, and I'm happy to see that there's a new water treatment facility here. The new tenement that we're opening up has the water catchment and the pipe that we've just inspected. We'll ensure that that water is treated before it's released to the soil and the surrounding areas. A lot of the issues that were raised prior to this project have now been addressed. And The country team leader for the Asian Development Bank in Tonga, Baldwin Fa'atusia, also clarified the purpose and function of the operations equipment provided. Works in cell number 3 involved improving access ramp safety and repairs to the leachate pump and increasing space for landfill operations. Works were completed in October 2025.
T Construction and Civil Works was also engaged to construct the new office and workshop, which hosts modern air-conditioned offices, a fully equipped truck servicing workshop, and enhanced amenities for staff. The works were completed in September 2025. The facility contains some climate-resilient and gender-friendly features. LED lights have been installed in the facility and the exterior perimeters. Hygiene facilities for women are located upstairs. The addition of 2 10,000 liters water tanks with rainwater harvesting capacities and a water pump have also been included. The building slab has also been raised to minimize rainwater accessing the workshop floor. The project commenced in October 2019 with an overall budget of $21.3 million. ADB provided an $18.275 million grant, while the government of Tonga contributed $3.042 million as an in-kind contribution. Fautusia said the project seeks to improve living standards in Nuku'alofa and strengthen resilience to extreme natural events and the impacts of climate change. The CEO of the Ministry of Lands, Planning and Natural Resources, Daniela Kula, said this partnership aims to protect communities from disease, safeguarding land and water resources, and maintaining the environmental integrity on which the people of Tonga depend. Tapuhia must operate with strong infrastructure, reliable equipment, and a safe and professional working environment. Under the TIRUSP grant financed by Asia Development Bank in partnership with the government of the Kingdom of Tonga, 3 major contributions are being officially handed over this morning. Each of these investments directly contributes to a safer, more efficient, and climate-resilient operations at Tapuhia. This new facility strengthens the professional backbone of Tapuhia's operations. It supports planning, administration, reporting, and asset management, and it provides a safer and more coordinated base for the Waste Authority Limited staff. Importantly, this facility incorporates the Gender Action Plan activity under the Tonga Integrated Urban Resilience Sector project, with dedicated sanitation and workplace facilities for women. This is the deliberate investment in creating inclusive, safe, and dignified working conditions that opens the door to greater participation of women in the waste management sector. The Deputy Project Director for the Tonga Integrated Urban Resilience Sector Project, or TIURSP, Adonaisa Fetokai, said this project aims to improve living standards and build a stronger, safer, and more resilient urban environment for today and future generations. This project is part of the ongoing effort to respond to the growing challenges in Greater Nuku'alofa. The rapid population's growth, climate threats such as flooding, sea level rise, and storms, and increasing pressure of our infrastructure and public services. As they marked the occasion, Baldwin Fautusia of ADB also highlighted the importance of the government investing in the operations and maintenance needs of the landfill facility, including continued investment in technical capacity within the waste management sector. The Electoral Commission has discovered fraudulent registrations in the period allowed for late registrations of first-time voters. Let's take a look. Speaking to Radio Tonga News, the Electoral Supervisor Peter Vuki said that the concern arose after it was discovered that some people had registered illegally during the late registration period, which has been extended from 15th of September to 5th of this month.
This opportunity had been allowed only for those who had never registered to vote before or for those who had just turned 21 between September and this month. Vuki explained that after finalizing the registration list, which closed earlier this month, it appeared that some of the registration they recorded in this period turned out to be people who had already registered before, but were now registered in a different constituency, which was not allowed during this period. The supervisor of elections says these names will not appear on the electoral roll this Thursday. Vuki expressed concern because this situation can affect polling station due to this kind of fraudulent activities. He emphasized that this wrongdoing carries legal penalties. The Viola Hospital Board of Visitors continues to receive donations that support and promote progress at the nation's main hospital, Viola Hospital. Betty Blake Ilolahia was there and filed this report. Speaking to Radio and Television Tonga News, Lupe Ilayu from the Viola Hospital Board of Visitors explained that this year's fundraising goal is 300,000 pa'anga. The funds will be used to provide the hospital with an uninterruptible power supply or UPS system, a system that ensures that medical devices remain operational and critical equipment continue to function during power outages. She added that the board also plans to supply the hospital with 90 chairs for caretakers, further contributing to the well-being of patients, caretakers, and staff. Ilayu stated that in previous years, the board has successfully completed several improvements projects at Viola Hospital, including the construction of a perimeter fence, the development of a dedicated parking area for ambulances with easier access to the emergency room, and other essential upgrades. From Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. And 82 graduates of the Ahupanlolo Technical Institute celebrated their achievements today alongside their parents, marking the completion of their study and training and the beginning of new opportunities ahead. Let's take a look. The students graduated from various courses, including cooking, sewing, decorations, and hospitality. The guest of honor at today's ceremony, the Minister of Education, Dr. Uhulamulang Fasi, said the event was filled with warm emotions as he witnessed the pride on the faces of parents. He acknowledged the presence and achievements of students with disabilities, describing their participation as one of the Institute highlighting this year. He emphasized the importance of supporting their skills and knowledge, noting that everyone has their own strength and talents. In the principal annual report, Malitina Hiliate says that the school began this year with 136 students, but 20 withdrew for various reasons. As of today, 82 students have graduated. Here's one final look at tonight's top stories. Disqualification of Lord Nuku candidacy from the ballot for Thursday general election. Concern raised over illegal registrations during extended voter registration period. And 82 Ahupanlolo Technical Institute graduates celebrate achievements. And that's it for tonight. Thank you for your company. I'm Sanalita Tuihai. Good evening.